Hare Krishna. Welcome to the reading of Chaitanya Bhagavata from Sri Vrindavan Dham. Hare Krishna, добро пожаловать на чтение Шри Chaitanya-bhagavata из Шри Vrindavan Dham. We hope that everybody is well. Надеюсь, у всех все в порядке. We're doing fine here in Vrindavan. У нас здесь все хорошо в Вриндаване. The master chef, Shiv Charan, prepared a wonderful lunch today. Чаран приготовил чудесный обед. Prem Prakash brought paneer, like ahimsa paneer, to the house today. Сегодня прям Пракаш привез нам ахимса панир. And for lunch, Shiv Charan had a wonderful idea. И на обед у Шивчарана возникла прекрасная идея. He cut the paneer into like 100-gram slices. Он разрезал панир на 100-граммовые куски. And then he pan-fried it on olive oil? On coconut oil. He pan-fried it on coconut oil. И поджарил их на кокосовом масле. And then he made a tomato sauce. It was like a barbecue sauce. И отдельно приготовил томатный соус типа барбекю. And then after he fried the paneer, he soaked it in a little salted water. Потом, после того, как он поджарил панир, он его замочил в сольной воде. And then he let the tomato sauce, which was like a barbecue sauce, and the paneer sort of, dry out together. Потом положил этот соус в барбекю и дал этому всему пропитаться. He actually did it differently. На самом деле он по-другому сделал. But we think it would be even more spectacular if he did it this way. Но если бы он сделал так, я думаю, было бы гораздо еще лучше. And it was like paneer steaks. Это было как стейк из панира. And we had that, and then he made a spinach soup and a wonderful salad. Он сделал это, потом суп из шпината и чудесный салат. Okay, let us offer obeisances to Prabhupada and Srila Bhakti-siddhanta, then we'll read. Давайте предложим поклоны Прабхупаде и Шри Бхакти-сиддханте, потом почитаем. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nirvisesha Sunyavadi Paschachade Zitarane Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti-siddhanta Saraswati iti namane Vanchakalpatarubhyascha Kripasannabhevyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. In the Madhyakanda, the Lord, in distress, jumped into the Ganga, and Nityananda and Haridas pulled him out. В Мадьяканте Господь, испытывая беспокойство, прыгнул в Гангу, а Нитянанда и Харидас вытащили его. There was one instance when they were walking by the Ganga. Одна была ситуация, они гуляли вдоль Ганги. And Lord Chaitanya began to sing the praises of Ganga Devi. И Господь Чайтанья стал воспевать славу Ганга Деви. And he was singing, "From you, the chanting of Hare Krishna comes." И он пел: «От тебя исходит воспевание Харе Кришна». And your spiritual waters are so pure that they can purify everybody in the universe. И также он сказал, что твои духовные воды так чисты, что они могут очистить каждого во Вселенной. And then Lord Chaitanya, he began lamenting. Потом Господь Чайтанья стал сокрушаться. He said, "I chant and I chant and I chant, but still I do not attain love of God." Я воспевал, но так и не обрел любви к Богу. But this Ganga Devi, she blesses with love of God.
Но Ганга Деви, она благословляет любовью к Богу. So he threw himself in the Ganga and he wanted to drown in the Ganga. И он бросился в Гангу хотел утонуть. And then Nityananda and Haridas and Advaita, they all jumped in and they pulled the Lord out. Нитянанда и Харидас, они оба прыгнули в воду тоже и вытащили Господа. Yeah, so even Lord Chaitanya, he had those feelings. Даже у Господа Чайтаньи были эти чувства. I chant and I chant and I chant. Where is the love of God? Я воспевал, где же любовь к Богу? And we know that in Sikshastakam the Lord says И мы знаем, что в Шикшаштаке Господь говорит. That second verse of Sikshastakam, Nam Nama Kari Bahudani Jasava Shakti Ishtitrapitani Amita Smaranina Kala Etadrishi Tavakripa Bhagavan Mamapi Dudaivami Drishami Hajami Na Anuraga. He says, I do not attain Anuraga because of offenses that I commit while chanting the holy names. Во втором стихе Шикшаштаки он говорит, я не обрел анурагу из-за того, что совершал оскорбление. And just yesterday I was speaking to a devotee. Вчера только я говорил с преданным. And he was saying, it's wonderful during this quarantine period. Он мне говорил, так чудесно быть на карантине. That I'm reading more and chanting more. Я больше читаю, больше воспеваю. But I see that the desires are still there. Но я при этом вижу, что желание все еще есть. And what is to be done? И что с этим делать? And Chaitanya Mahaprabhu, or Srila Bhakti-yoga Thakura, in one of his bhajans, he says, И в одном из своих баджанов Шрила Бхактивинод говорит, Eneki oshodi mai nasi baralage, harinam mahamantra lao tumi mage. He says, I have brought to this world the only medicine that will cure the desires of the heart and the repetition of birth and death, and that's Harinam Mahamantra. Я принес в этот мир единственное лекарство, которое может избавить от всех желаний и рождений и смертей, и это лекарство, это Харе Кришна Махамантра. And he said, Lao tumi mage, take this holy name. И дальше он говорит, Лао туми маги, возьми это святое имя. So if the medicine does not appear to be working, then take more medicine. И если кажется, что лекарство не работает, тогда принимайте больше лекарств. It's as simple as that. Вот так все просто. Take more medicine. Принимайте больше лекарств. And the heart will become purified. И сердце очистится. In the Madhya Khanda, Narayani received Lord Chaitanya's remnants, which are rarely attained even by Lord Brahma. В Мадхья-ханде Нараяни получила остатки пищи Господа Чайтаньи, которые с трудом достаются даже Господу Брахме. Sriman Mahaprabhu is the supreme absolute truth. Шриман Махапрабху – это верховная абсолютная истина. His remnants are rarely attained even by Lord Brahma, who is the first created being of this universe. Остатки его пищи очень редко достаются даже Господу Брахме, который является первым сотворенным существом во Вселенной. Narayani Devi, the niece of Srivas, was fortunate to receive those remnants. Нараяни Деви, племянница Шриваса, была удачлива и получила эти остатки пищи. And the son of Narayani Devi, Vrindavan Dasa Thakura, is the author of this book. И сын этой Нараяни Деви, Вриндаван Даса Thakura, является автором этой книги. So we spoke about this on the first days. Об этом мы с вами говорили в первые дни. That up to her 4th year, Lord Chaitanya was in Navadvip. Up to her first. Yeah. До того, как ей исполнилось 4 года, Господь Чайтанья был в Навадвипе. And Lord Chaitanya used to give her foodstuff directly from his plate. И Господь Чайтанья давал ей пищу прямо со своей тарелки. And at the time of the Mahaprakash pastimes, she was just a little girl, but Lord Chaitanya gave her mercy. И во время Махапракаша Лилы она была всего лишь маленькой девочкой, но Господь Чайтанья дал ей свою милость. And she became overwhelmed with ecstatic love. И ее переполнила экстатическая любовь. And she danced like a mad person, and she fainted on the ground. И она танцевала как безумная и упала в обморок. So
Her son is Vrindavana Dasa Thakura. И вот ее сын это Вриндаван Даса Thakura. In the Madhyakanda, the Lord leaves home and accepts sannyas in order to deliver the living beings. В Мадьяканде Господь оставляет свой дом и принимает саньясу, чтобы освободить все живые существа. There are 4 social orders of life of a living entity. Существует 4 социальных уклада жизни для живого существа. Among them, the highest is the order of sannyas. Среди них самым возвышенным укладом является саньяса. People of the other orders naturally take instructions from the sannyasis, and as a result, they achieve freedom from the bondage of material life. Люди остальных укладов, естественно, принимают наставления от саньяси и в результате обретают освобождение от пут материальной жизни. Because Sri Gaura-sundar accepted the sannyas order of life, all living entities attain liberation from their respective status. Из-за того, что Шри Гаурасундара принял саньясу или отреченный уклад жизни, все живые существа обрели освобождение от своего занимаемого положения. As stated in the Chaitanya-bhagavata, как говорится, Chaitanya-chandramritam. Как говорится в Чайтанья-чандрамрите, Now that Lord Chaitanya Chandra has revealed the path of pure devotional service, the materialists have given up talking about their wives, children, and material affairs. теперь, когда Господь Чайтанья Чандра раскрыл путь чистого преданного служения, материалисты перестали говорить о своих женах, детях и материальных делах. The scholars have given up debating scripture. Ученые перестали дискутировать о Писаниях. The yogis have given up the trouble to control their breath. Йоги перестали контролировать свое дыхание. The ascetics have given up their austerities. Аскеты оставили свои аскезы. And the impersonalists have given up impersonalism. А имперсоналисты расстались с имперсонализмом. Now there is only the sweetness of pure devotional service. Теперь есть только сладость чистого преданного служения. So the Lord, He accepted sannyas for the benefit of the entire world. Господь принял саньясу для блага всего мира. And it's described in Chaitanya Charitamrita Это описывается в Чайтанья-чаритамрите. that some of the students in Lord Chaitanya's school, they were questioning Lord Chaitanya's behavior after he returned from Gaya. Некоторые из учеников Господа Чайтаньи в его школе стали сомневаться в его поведении после того, как тот вернулся из Гаи. And he understood, if I accept sannyas, the cultures, people will follow my instructions. И он понял, что если я приму саньясу, то в соответствии с культурой люди будут следовать моему примеру. So he made his big sacrifice Таким образом, он совершил это великое жертвоприношение, and великую жертву. accepted sannyas to save everyone in the world. И он принял саньясу, чтобы спасти каждого в этом мире. The pastimes of the Madhyakanda begin with the Lord's kirtan and end with his acceptance of sannyas. Игры или деяния Мадьяканды начинаются с киртана Господа, а заканчиваются его принятием саньясы. There are millions of other pastimes in the Madhyakanda that will be described in the future by Srila Vyasadeva. Есть также миллионы других игр в Мадьяканде, которые будут описаны в будущем Шрилой Вьясадевой. Purport. Комментарий. After hearing from Ishvara Puri, the Lord inaugurates the congregational chanting of the holy names. Выслушав Ишвару Пури, Господь начинает совместное воспевание Святого имени. These pastimes up to his acceptance of sannyas and leaving Navadvip are described in the Madhyakanda. И эти деяния до самого принятия саньясы и того момента, когда он покинул Навадвипу, описываются в Мадьяканде. The Lord has unlimited pastimes apart from those described in this book. У Господа есть бесчисленные игры,
помимо тех, что описано в этой книге. Srila Vyasadeva will describe these pastimes in the future. Шрила Вьясадева опишет эти игры в будущем. Okay. In the Antyakanda, after Vishwambar takes sannyas, he becomes known as Sri Krishna Chaitanya. В Антьяканде, после того, как Вишвамбара принимает саньясу, он становится известен как Шри Кришна Чайтанья. Just on that last purport, Вот предыдущий комментарий. Lord Chaitanya's father passed away, and then Lord Chaitanya went to Gaya to perform the Shraddha ceremony. Отец Господа Чайтаньи оставил тело, и Господь Чайтанья отправился в Гаю, чтобы провести церемонию Шрадхи. And there he met Ishwar Puri in the temple of Mukunda. Там он встретил Ишвару Пури в храме Мукунды. And apparently in that temple, at least according to my understanding, they don't have deities, but they have like the feet of the Lord. И похоже, что в этом храме, по крайней мере, насколько я понимаю, нет божеств, но есть стопы Господа. And Lord Chaitanya was having darshan, Господь Чайтанья получал даршан, and he started to feel faint. и он стал терять сознание. And he was falling backwards, and he was caught in the arms of Ishwar Puri. И он стал падать назад, на спину, и его поймал Ишвара Пури. And then Ishwar Puri gave him mantra Затем Ишвара Пури дал ему мантру and told him to chant Hare Krishna mantra. и сказал ему повторять Харе Кришна мантру. And Lord Chaitanya, he began chanting Hare Krishna, Господь Чайтанья начал повторять Харе Кришна, and his ecstatic love for Krishna was overflowing. и экстатическая любовь к Кришне стала его переполнять. He would cry, he would experience all emotion. Он начал плакать, испытывать все виды эмоций. And he would become like a madman. И он стал как безумец. So he went back to Ishwar Puri, И вот он вернулся к Ишвара Пури, and he said, I'm chanting this mantra, и говорит, я повторяю эту мантру, but I must be doing it incorrectly. но похоже, я делаю это неправильно. Because the effect of the chanting is that I'm becoming mad. Потому что результатом этого воспевания становится, что я превращаюсь в безумца. And, I'm falling on the floor, and my hair is standing on end, and I'm crying. I think I must be doing it incorrectly. Я падаю на пол, у меня волосы на теле стоят дыбом, я плачу, похоже, я что-то делаю не так. And Ishwar Puri said, no, you're doing it correctly. Но Ишвара Пури ему сказал, нет, ты делаешь правильно. He said, this is what will happen. Так это то, что и должно происходить. So then he told Lord Chaitanya to just perform Harinam. И затем он сказал Господу Чайтанье просто совершать Харинам. And although Lord Chaitanya was such a learned scholar, И хотя Господь Чайтанья был таким великим ученым, he said, my spiritual master saw me to be a great fool, not qualified to speak Vedanta or to speak these different topics, and he just told me to chant Hare Krishna. и он всегда поэтому говорил, мой духовный учитель считал меня величайшим глупцом, и поэтому считал, что я недостоин говорить о Веданте и тому подобном, поэтому он мне сказал просто воспевать святые имена. So then he began congregational chanting in Navadvip, И тогда он начал совместное воспевание в Навадвипе. and he spread it throughout the world. И распространил его по всему миру. And then he takes sannyas, Затем он принял саньясу and he's known as Sri Krishna Chaitanya. и стал известен как Шри Кришна Чайтанья. In the Antyakanda, Advaita Prabhu cries profusely upon hearing that the Lord has shaved his sika and hair. В Антьяканде Адвайта Прабху горько плачет, услышав о том, что Господь сбрил свою шипку и волосы. In the Antyakanda, Sachi Devi's lamentation is indescribable, and the devotees remained only alive by the influence of Sri Chaitanya. В Антьяканде страдания Шачидеви неописуемы, а преданные поддерживают жизнь только и под влиянием Шри Чайтаньи. Mother Sachi, Vishnupriya, and the devotees were able to
tolerate indescribable distress due to separation from Mahaprabhu only by his mercy. Thus they were able to pass their lives in the service of Lord Krishna. Мать Шачи, Вишнуприя Деви и другие преданные могли терпеть неописуемые страдания из-за разлуки с Махапрабху только по его милости. Таким образом, они смогли жить дальше в служении Господу Кришне. Back in 1989, when Subhag Swami and I went to Vrindavan Dasa Thakura's home, we were also visiting different sites of Lord Chaitanya's pastimes in Bengal. И в 1989 году, когда я с Subhagam Swami посещали дом Вриндавана Даса Thakura, мы также посещали разные другие места, связанные с играми Господа Чайтаньи в Бенгалии. And one day we were looking for something, I forget what it was. И однажды мы с ним искали что-то, я не помню что. And we were in some remote village. И мы были в какой-то отдаленной деревне. And we'd gotten there by taking buses. Добрались мы туда на разных автобусах. And we thought that we had found whatever we were looking for. И нам показалось, что мы нашли то, что мы искали. But we actually found the residence of Madhu Napit, who was the barber who shaved the head of Chaitanya Mahaprabhu. Но в итоге мы нашли дом Мадху Напит, и это был цирюльник, который побрил Господа Чайтанью. And that was a real problem when Lord Chaitanya was taking sannyas. И это была большая проблема, когда Господь Чайтанья принимал саньясу. Because he needed somebody to shave his head. Потому что кто-то должен был его побрить. And none of the barbers would do it. И никто из цирюльников не соглашался. And finally he found this one barber, his name is Madhu. И в конце концов он нашел одного цирюльника по имени Мадху. And he agreed. Тот согласился. But each time he touched Chaitanya Mahaprabhu, he became overwhelmed with love of God, so he kept like losing his consciousness. Но каждый раз, когда он касался Чайтаньи Махапрабху, его переполняла любовь к Богу, и он терял сознание. So we found Madhu's place. Вот мы нашли место. And Advaita and Sachi, all of them, they were just overwhelmed with grief when they saw Lord Chaitanya with a shaved head. И Адвайта Ачарья, и Мачачи, и все остальные, они просто были исполнены горя, когда увидели обритую голову Господа Чайтаньи. Okay. In the Antyakanda, the most powerful Sri Nityananda Ram breaks the Lord's sannyas danda. В Антьяканде самый могущественный Шри Нитьянанда Рам разбивает саньясу данду Господа Чайтаньи. So according to Vedic injunction, those who accept the fourth social order of life are supposed to carry a danda. В соответствии с ведическими предписаниями, те, кто принимают четвертый уклад социальной жизни, должны носить данду. In accordance with those injunctions, only the tridanda was accepted in ancient times. В соответствии с этими предписаниями только три данду принимали в древние времена. Then later on, three dandas were combined together and the system of ekadanda was introduced. Затем позднее три данды были объединены вместе и появилась система экаданды. The system of ekadanda is accepted as the prescribed activity by the followers of Advaitavad. Система экаданды принята как предписанная деятельность последователями Адвайтавада. Or the followers of Shankaracharya. Или последователями Шанкарачарьи. So, tridanda, mind, body, and words. Три данды — это ум, тело и речь. Held together like that И их держат вместе вот так. in the tridanda. Это три данды. But so that's, Srila Bhaktisiddhanta says from the ancient times it was always a tridanda. И здесь Шрила Бхактисиddhanta говорит, что с древних времен это и есть три данда. But for the Advaitavadis, all is one, it became one danda. Но для Адвайтавади, которые считают, что все едино, она превратилась в экаданду. But with the Vaishnava, different Vaishnava sampradayas,
Tridanda was reintroduced. Но различными вайшнавскими сампрадаями была вновь представлена эта система триданды. And then that small piece on top was added, and that's known as the Jivadanda. И еще был добавлен маленький такой кусочек наверху, и он известен как дживаданда. So mind, body, and words, and saving the jivas. То есть это значит тело, ум, речь и спасение джив. But Lord Chaitanya had accepted sannyas from Keshav Bharati, Мой Господь Чайтанья принял саньясу от Кешава Бхарати. who was he was of the Bharati branch of the Shankara Sampradaya. Он принадлежал к ветви Бхарати Шанкара Сампрадая. So Lord Chaitanya, he carried an ekadanda И Господь Чайтанья нес с собой экаданду. because he took sannyas in that line, so he carried ekadanda the way he was supposed to. И поскольку он принял посвящение, принял саньясу в этой линии, поэтому он носил экаданду как и должно. And when they were traveling to Jagannath Puri, Nitai broke his ekadanda. И когда они шли на Капури, Нитай сломал его экаданду And he threw it in the water. и выбросил в воду. And here Srila Bhaktisiddhanta says, А здесь Шрила Бхактисиддханта говорит, by doing so, Nityananda showed the world that only acceptance of Tridanda, not Ekadanda, is favorable for bhakti. сделав так, Нитянанда показал всему миру, что только принятие три данды, а не экаданды, благоприятно для преданного служения. So that took place just before coming to Jagannath Puri. И это все произошло перед самым приходом Джаганнатха Пури. And the place of that pastime is known as Danda Banga, or the place where the danda was broken. И место, в котором это произошло, известно как Данда Банга, то есть место, где сломали данду. And as I mentioned before, Как я раньше уже говорил, Lord Chaitanya became frustrated with Nitai when he did that. Господь Чайтанья был разочарован Нитаем, когда тот так поступил. And Nityananda was saying, give up this pretense. И Нитянанда ему говорил, хватит притворяться. That you're the Supreme Personality of Godhead. Ты же Верховная Личность Бога. Why do you need a danda to signify something of the four orders of life? Because you're transcendental to the four orders of life. Зачем тебе нужна эта данда, чтобы показывать какие-то четыре уклада жизни? Ты трансцендентен к этим укладам жизни. And Lord Chaitanya, he became frustrated. Господь Чайтанья разочаровался. He said, you all stay here, I'll go to Jagannath Puri on my own. И сказал, вы оставайтесь здесь, я сам пойду в Джаганнатх Пури. So next verse it says, in the Antikanda, Lord Gaurachandra arrives in Nilachala and hides himself. В Антиканде Господь Гаурачандра прибывает в Нилачалу и прячется. And Srila Bhaktisiddhanta says, Nilachala is also called Sri Kshetra or Purushottam. И Бхактисиддханта в комментарии говорит, Нилачала также называется Шри Кшетра или Пурушоттам. Sundarachala mountain is situated near Nilachala. Гора Сундарачала находится рядом с Нилачалой. Achala means mountain. Слово Ачала значит гора. So also we discussed that before. Это мы тоже обсуждали уже. Lord Chaitanya arrived to the temple of Jagannath. Господь Чайтанья прибыл в храм Джаганнатхи. And he was rushing to the deities. He was stopped by the guards. He fell unconscious. И он побежал к божествам, его остановили стражники, и он упал без сознания. And they called Sarvabhauma Bhattacharya. И они позвали Сарвабхауму Бхаттачарью. And then they took the Lord to Sarvabhauma's house. И отнесли Господа домой к Сарвабхауме. And Sarvabhauma, he recognized the signs of a Mahapurush in Chaitanya Mahaprabhu. Сарвабхаума, он увидел признаки Махапуруши в Чайтанье Махапрабху. Everybody thought that he was dead. Все думали, что он умер. But Sarvabhauma felt that he was experiencing Mahabhav. Но Сарвабхаума понял, что тот испытывает Махабхаву. So he put cotton filaments under the nose of Lord Chaitanya, and when he saw that there was breath, he said, take him to my home. И он взял несколько частиц хлопка, поднес к носу, увидел, что они движутся, и сказал, отнесите его ко мне домой. And then the devotees came, and they met the Lord at Sarvabhauma's house. И
Потом пришли преданные и встретились с Господом дома у Сарвабхаумы. And they chanted Hare Krishna and brought him back to his consciousness. И они стали петь Харе Кришна и вернули его в сознание. Next verse. Следующий стих. At first, the Lord teases Sarvabhauma, but later he displays his six-armed form to him. Сначала Господь подшучивает или издевается над Сарвабхаумой, но позже Он проявил свою шестирукую форму перед ним. And we already described that one day. И это мы тоже уже описали. But we'll read the purport. Прочитаем комментарий. Although the Sharirakbhasya propounded by the mental speculator Gyanis is a subject of laughter, Mahaprabhu nevertheless heard the commentary from Vasudeva Sarvabhauma, who was a god brother of the Lord's grandfather Nilambar Chakravarti. Несмотря на то, что Шаририка Бхашья, представленная ментальными спекуляторами, является объектом насмешек, Махапрабху, тем не менее, выслушал этот комментарий от Васудевы Сарвабхаумы, который был духовным братом деда Господа Ниламбары Чакраварти. It's nice the way Srila Bhaktisiddhanta says that. Очень здорово Бхактисиддханта об этом говорит. He said Mahaprabhu listened to the Sharirakbhasya, which is Sripad Shankaracharya's commentary on Vedanta. Он говорит, что Чайтанья Махапрабху выслушал Шарирака Бхашью, который является комментарием Шанкарачарьи на Веданта Сутру. And Srila Bhaktisiddhanta says, it is a subject of laughter. Он говорит, что это объект насмешек. Meaning, it's not philosophically correct. Это значит, что там нет, что она философски неправильна. He says, still Mahaprabhu listened because there was a connection with Sarvabhauma. И тем не менее Махапрабху выслушал, поскольку он был связан с Сарвабхаумой. And then the Lord teased him like a mischievous child. И потом Господь над ним подшучивал, как невинный ребенок-хулиган. Meaning he sat for so many days just listening. И он сидел много дней и слушал. And then Sarvabhauma said, do you understand Vedanta? И Сарвабхаум меня спросил, ты понимаешь Веданту? He said, yes, I understand Vedanta very nicely, but what you're speaking is all nonsense. Да, Господь ответил, да, я понимаю Веданту отлично, но то, что ты говоришь, это чепуха. Then Lord Chaitanya described Vedanta, and then he gave explanation for the Atmarama verse from the Bhagavatam. И затем Господь Чайтанья объяснил Веданту и дал объяснение стиха Атмарамы из Шримад Бхагавата. And then he revealed his Sadbhuj form. И потом проявил свою форму Шадбуж. So here it says, Здесь говорится, Vasudeva Sarvabhauma was a famous logician and Vedantist of Navadvip. Васудева Сарвабхаума был известным логиком и ведантистом из Навадвипа. In the last stage of his life, he went to Purushottam with his wife and lived there as a Kshetra sannyasi. В последний этап своей жизни он отправился в Пурушоттам со своей женой и жил там как Кшетра саньяси. He was the son of Maheshwar Visharada and the brother-in-law of Gopinath Bhattacharya. Он был сыном Махешвара Вишарады и братом братом жены Гопинатха Бхаттачарьи. So, Lord Chaitanya, he told Sarvabhauma Bhattacharya. Господь Чайтанья, он сказал Сарвабхауму Бхаттачарьи. And Sarvabhauma realized. И Сарвабхаума осознал. He said, the only reason that I've been delivered is because my brother-in-law is a Vaishnav. И он понял, что единственная причина, почему я был освобожден, потому что мой муж моей сестры Вайшнав. Yeah, that's good. He said, because he's a Vaishnav, he was upset with me because I was such a logician.
Поскольку он вайшнав, он был расстроен из-за того, что я логик. And he was showing me mercy and compassion. И он проявлял мне милость и сострадание. And because of the compassion of this Vaishnava, I attained the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. И благодаря состраданию этого вайшнава я обрел милость Чайтаньи Махапрабху. Yeah, and then the day after this happened, and he became like a pure devotee. И он стал чистым преданным. And everybody was so amazed to see the change in Sarvabhauma Bhattacharya. И все были удивлены, увидев перемены в Сарвабхауме Бхаттачарье. He was just like a dry, old philosopher. Он был сухим старым философом. But when he received the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, he became like an ecstatic, jubilant devotee. Но когда он получил милость Чайтаньи Махапрабху, он стал экстатическим, радостным преданным. So then the next day, Sarvabhauma was going to the temple, and before he went to the temple, he went to see Chaitanya Mahaprabhu. На следующий день Сарвабхаума отправился в храм, и прежде чем пойти в храм, он навестил Чайтанью Махапрабху. And that's when Mahaprabhu really indicated that it's because of the mercy of Gopinath Bhattacharya that you've become a Vaishnava. И тогда именно Господь Чайтанья указал ему, что по милости Гопинатхи Бхаттачарьи ты получил мою милость и стал вайшнавом. And there was some other incident I can't remember now, but that was another main point that he made to Sarvabhauma. И вот еще один главный момент, который он сделал для Сарвабхаума. And then Sarvabhauma went to the temple, and this may have been the next day. He went to the temple and he got some prasadam. And when he brought the prasadam back, he had written some verses on palm leaves, and he was giving those verses at the same time he was giving the prasadam. И, может быть, на следующий день Сарвабхаума Бхаттачарья пошел в храм, взял Махапрасад, и также он написал стихи на пальмовых листьях и передал эти стихи вместе с прасадом. 2 verses he wrote. Он написал 2 стиха. And he gave the prasadam to one of the Lord's associates, and that devotee, he looked at the verses, and so he passed the prasadam to Chaitanya Mahaprabhu, but he took the verses outside and he wrote the verses on the wall. И этот преданный, он взял прасад, и он увидел эти стихи, и передал прасад Господу Чайтанье, а стихи оставил и написал на стене. And so that the devotees could have those verses. Чтобы преданные могли видеть эти стихи. And one of the verses was that Vairagya Vidya Nija Bhakti-yoga verse that explained that Chaitanya Mahaprabhu came to this world to teach the principles of bhakti based on renunciation and knowledge. И один из этих стихов Vairagya Vidya Nija Bhakti-yoga, о котором говорится, что Господь Чайтанья пришел в этот мир, чтобы учить преданному служению посредством отречения и знаний. And to, present the path of bhakti in the way that, to establish the principles of dharma for the age of Kali. И чтобы установить принципы дharмы для века Кали. Just like in the Gita, Krishna says, Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata. He says, age after age I come and I do this. Как в Бхагavad-гите Господь говорит, что раз из века в век я прихожу, чтобы сделать это. And then, so he was saying, that same Krishna is Chaitanya Mahaprabhu. И он говорил, что этот Кришна, это и есть Чайтанья Махапрабху. And then he wrote another verse. I can't remember that verse now. И написал второй стих, я его уже не помню. Do you know that verse? And so this devotee went out and he wrote them on the wall so that the devotees could have those verses to meditate on. И этот преданный, он написал все эти стихи на стене, чтобы другие преданные могли на них медитировать. And then they took the verses into Chaitanya Mahaprabhu. Потом они передали стихи Чайтаньи Махапрабху. And he looked at the verses. He went, what is this? He just tore the verses up and threw them away.
И Господь Чайтанья посмотрел на них и говорит, что за дела, разорвал их на части и выбросил. You know, because it was like such a glorification of him. Потому что это было большое прославление его. But in Chaitanya Charitamrita, it says that the glory and the fame of the Vaishnavism of Sarvabhauma Bhattacharya will eternally be known for, you know, the composition of those two verses. Но в Чайтанья Чаритамрите говорится, что слава вайшнавизма Сарвабхаума Бхаттачарьи будет вечно сиять благодаря этим двум стихам. Go grab my computer quickly. Just one moment. We'll get those verses and we will read them. Oops. Now I'm here. Hold on just a second. Секунду, подождите, найдем эти стихи. Vairagya Vidya Nija Bhakti-yoga Sikshartam Ekak Purusha Purana Shri Krishna Chaitanya Shariradari Kripambudiryastam Aham Prapadye. Let me take shelter of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, who is descended in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu, to teach us real knowledge, his devotional service, and detachment from whatever does not foster Krishna consciousness. He has descended because he is an ocean of transcendental mercy. Let me surrender unto his lotus feet. Позвольте мне принять прибежище у Верховной Личности Бога Шри Кришны, который не зашел в форме Господа Чайтаньи Махапрабху, чтобы научить нас истинному знанию, своему преданному служению и непривязанности к тому или отречению от того, что не развивает сознание Кришны. Он не зашел, поскольку он является океаном трансцендентной милости. Позвольте же мне принять прибежище у его лотосных стоп. And the second verse that he wrote is this. А второй стих, который он написал, такой. Kalan nastam bhakti yogam nijam yak pradush kartum Krishna Chaitanya nama avir bhutas tasya padaravinde gadam liyatam chittabringa. And this verse says, let my consciousness, which is like a honeybee, take shelter at the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, who has just now appeared as Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu to teach the ancient system of devotional service to himself. This system had almost been lost due to the influence of time. Пусть же мое сознание, подобно шмелю, принят прибежище лотосных стоп Верховной Личности Бога, который прямо сейчас явился как Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, чтобы учить древней системы преданного служения ему самому. Эта система была почти утеряна из-за влияния времени. And then it stated, И дальше говорится, these two slokas, composed by Sarvabhauma Bhattacharya, will always declare his name and fame as loudly as a pounding drum, for they have become pearl necklaces around the necks of all devotees. Эти стихи, составленные Шри Сарвабхаумой Бхаттачарьей, всегда будут прославлять его имя и славу так же громко, как огромный барабан, поскольку они стали
жемчужными ожерельями на шеях всех преданных. So it appears that this is Madhya 6, 254 through 256. Похоже, что это Мадья-лила, читание Чаритамриты, глава 6, текст с 254 по 256. Someone who has your computer, you can check Madhya-lila 6, 254 through 256, and you can put it in the comments so that the other devotees can find the verses and they can learn the verses. И те, у кого компьютер под рукой, можете найти Мадья-лила 6, 254-256 и скопировать их в чат, чтобы остальные преданные могли узнать эти стихи и выучить. And then another day, you can just put on the floor. Then another day, Lord Chaitanya went to the very early morning ceremonies in the Jagannath temple. И другим днем Господь Чайтанья отправился на очень ранние служения в храм Джаганнатхи. And when he was leaving the temple, the priests, they gave him garlands and they gave him Mahaprasadam. Когда он выходил из храма, священники дали ему гирлянды и Махапрасад. And because the Lord was so overjoyed with the development of Sarvabhauma, he immediately took that prasadam to Sarvabhauma Bhattacharya's home. И поскольку Господь так сильно был обрадован прогрессом Сарвабхаума Бхаттачарьи, он немедленно все это понес к нему домой. And it said he called Sarvabhauma from outside the home. Говорится, он позвал Сарвабхауму из-за порога дома. Sarvabhauma came and he greeted the Lord and he offered his obeisance. Сарвабхаума вышел, поприветствовал Господа, предложил поклоны. And the Lord gave him prasadam. Господь дал ему прасад. And Sarvabhauma, he just said, Mahaprasadi Govinde, Nama Brahmani Vaishnavi, Swapam Punyavatan Jan Vishwashona Vijayate. He took the prasadam. И он произнес эту мантру и сразу съел прасад. And I seem to recall in Chaitanya Charitamrita said he had not had his bath, he had not performed his rituals, he had not done any of these different things, but he just, because he'd become a devotee, all of these other things were not necessary, and he just accepted the prasadam and he took it immediately. Насколько я помню, в читании Чаритамрите объясняется, что он не принимал ни омовения, не произносил никакие молитвы, ни мантры утренние. Он просто взял этот прасад, потому что он стал преданным, и ничего этого не требовалось. Он мог просто взять и принять этот прасад. And when Lord Chaitanya saw that, he experienced great ecstasy. Когда Господь Чайтанья увидел это, он испытал великий экстаз. He said, I feel like I've attained the spiritual world, seeing how this, Mayavadi has become such a great bhakta. Он сказал, что похоже, я чувствую себя, как будто бы я попал в духовный мир, видя, как этот Майявади превратился в бхакту. Okay, and next verse. Следующий стих. In the Antyakanda, the Lord delivers Maharaj Prataparudra and resides in the house of Kashi Mishra. В Антьяканде Господь освобождает Махараджа Пратапарудру и живет в доме Каши Мишры. Maharaj Prataparudra was the king of Utkal, Orissa, and belonged to the Ganga dynasty. Махараджа Пратапарудра был царем Уткала, Орисы, и принадлежал династии Ганги. The Lord freed him from material life and brought him into the kingdom of Krishna's worship. Господь освободил его от материальной жизни и привел его в царство поклонения Кришне. The family priest of this emperor was Kashi Mishra, and it was in his house that the Lord used to live. Семейным жрецом императора был Каши Мишра, и именно в его доме остановился Господь. The house of Kashi Mishra is situated between the temple of Lord Jagannath and the ocean. Дом Каши Мишры находится между храмом Господа Джаганнатхи и океаном. And the room that Lord Chaitanya stayed in is called the Gambhira. И комната, в которой жил Господь Чайтанья, называется Гамбхира. In the Antyakanda, the two great authorities, Swarup Damodar and Paramananda Puri, reside with the Lord. В Антьяканде два великих авторитета, Сваруп Дамодар и Парамананда Пури, живут вместе с Господом.
Sri Damodar Swarup is the brahmachari name of Sri Purushottam Bhattacharya of Navadvip. Шри Дамодар Сваруб — это имя Брахмачари из Пурушоттама Бхаттачари Навадвипа. He went to Varanasi prior to the Lord's acceptance of sannyas and expressed to one Chaitanyananda his desire to take sannyas. Он отправился в Варанаси до того, как Господь принял саньясу, и рассказал о своем желании принять саньясу некому Чайтанья-нанде. Before formally being awarded sannyas, he was known as Damodar Swarup. До этого, формально получив саньясу, его знали как Дамодар Сваруп. He did not wait for these formalities, however, and went to Sri Kshetra and took shelter at the lotus feet of Sri Gaura-sundar. И он не стал ждать этих формальностей, тем не менее, и отправился в Шри Кшетру и принял прибежище у лотосных стоп Шри Gaura-sundar. From that time, he was the master of the Gaudiya Vaishnava Sampradaya and one of the Lord's most confidential associates during his 18-year stay at Jagannath Puri. Master means like teacher. He was the master. He was like, yes, he was a great teacher. С этого времени, с этого момента он стал великим учителем Гаудия Вайшнавской Сампрадаи и одним из самых близких спутников Господа во время его 18-летнего пребывания в Нилачаре. So, Swarup Damodar Goswami. Итак, Сваруб Дамодар Госвами. And any of you who know Mayapur, you know where the temple is and you know where the Jalangi is. Те, кто из вас знает Майяпур, вы знаете, где находится храм и где находится Джаланги. Then you go across the Jalangi and there's Bhakti-yoga Thakur's house. Вот вы переправляетесь через Джалангу, и на другой стороне дом Бхактивинода Thakura. And there's the Samadhi of Bhakti-yoga Thakur. Там находится самадхи Бхактивинода Thakura. And then you do parikram around the Samadhi of Bhakti-vinod. И вот вы совершаете парикрам вокруг самадхи Бхактивиноды, And just at the back of the Samadhi there's a boundary wall. и с обратной стороны самадхи там забор. And on the other side of that boundary wall there's a little temple. И на другой стороне забора, с другой стороны забора там маленький храм. And that is where the home of Swarup Damodar was. И там вот и находился дом Сваруб Дамодара. And that area is called Swarup Ganj. И это место и называется Сваруб Ганж. And he wanted to take sannyas. Он хотел принять саньясу. So he went to Varanasi where all of the impersonal sannyasis were. И он отправился в Варанаси, где находились все саньяси-имперсоналисты. But he was going to have to go through so many rituals and formalities. И ему нужно было пройти множество разных ритуалов и формальностей. And he heard that Lord Chaitanya was in Puri. Также он слышал, что Господь Чайтанья был в Пури. So he said, forget this. And he just left and he went to Puri and he took shelter at the feet of Lord Chaitanya. И он сказал, да, забудьте об этом. Он отправился в Пури и принял прибежище у стоп Господа Чайтаньи. And he was always with Lord Chaitanya for the last 18 years. И он все время был с Господом Чайтаньей на протяжении последних 18 лет. Paramananda Puri was one of the principal disciples of Srila Madhavendra Puri. Парамананда Пури был одним из главных учеников Шрилы Мадхавендры Пури. He was a recipient of Sriman Mahaprabhu's mercy and respect. И он был получателем милости Шримана Махапрабху и его уважения. As Paramananda Puri and Swarup Damodar and Swarup Goswami were both engaged in the service of the Lord, they are both authorities. И поскольку Парамананда Пури и Сваруб Госвами были оба заняты служением Господу, они оба являются авторитетом. So Paramananda Puri was a principal disciple of Madhavendra Puri. Парамананда Пури был главным учеником Мадхавендры Пури. Means he's the god brother of Ishwar Puri, Значит, что он духовный брат Ишвара Пури, who's spiritual master Lord Chaitanya. который является духовным учителем Господа So Чайтаньи. he was much elder to Lord Chaitanya, И он был гораздо старше Господа Чайтаньи. and he always received mercy from Lord Chaitanya.
И он всегда получал милость от Господа Чайтаньи. But Lord Chaitanya always showed him profound respect Но также Господь Чайтанья всегда показывал ему должное почтение, as being a god brother of his spiritual master. поскольку тот был духовным братом его духовного учителя. In the Antikanda, the Lord returns to Bengal while traveling in ecstasy to see Mathura. В Антиканде Господь возвращается в Бенгалию, когда в экстазе путешествует, чтобы увидеть Мадхуру. The word Godadesh in this verse refers to Sri Navadvip and places north of Navadvip such as Ramakeli, the site of Dabir Kash and Shakar Malik's office, and the capital of the king of Goda, which is in the present-day district of Malda. Слово Гауда-деша в этом стихе относится к Шри Навадвипе и местам к северу от Навадвипа, таким как Рамакели. Это там, где жили Дабир-Кас и Сакар Малик, где находился их офис, и это была столица царя Гауды. И в нынешнее время этот округ называется Малда. In 1989, Subhag Maharaj and I also went to Ramakeli. В 1989 мы с Субхагом Махараджем и в Рамакели тоже были. And back then it was a very deserted place. В те времена это было пустынное место. It wasn't in Malda proper, it was outside. И оно было не прям в этом округе Малда, оно было за пределами. And there was a big lake there. Там было большое озеро. And it was called Rup Sanatan Kunda. Называлось оно Руп Санатан Кунда. And we stayed, I think, in a small temple there. И кажется, мы остановились в маленьком храме вот там. And it was like, you got the feeling that it was like a very ancient place. И такое ощущение было, что это место очень древнее. And there were still remaining minarets of the main mosque of Hussein Shah. И там до сих пор можно видеть минареты главной мечети Хусейн Шаха. And also remaining was the building where Sanatana Goswami was imprisoned. И также там на тот момент сохранилось здание, в котором был заключен Санатана Госвами. Have you been there? It was a very wonderful place. Это чудесное место. Just silent. Абсолютно тихо. And just green. И зелено. And just, in the middle of, from the middle of nowhere, these minaret came up. It must have been a massive mosque that was there 500 years ago. И просто откуда ни возьмись появляются вдруг эти минареты, и похоже, что 500 лет назад это была огромнейшая мечеть. And then the prison house. И также еще тюрьма. That's where Hussein Shah imprisoned Sanatan because he would not do his government work. Это там, где Хусейн Шах заключил Санатану, поскольку тот не исполнял свои обязанности. And then Sanatan, he bribed the prison keeper and he escaped. И затем Санатана он подкупил надсмотрщика и сбежал. And he ran directly to Mahaprabhu. И побежал прямиком к Махапрабху. On the way, the Lord happily stays at the house of Vidya Vachaspati before going to Kulia. По пути Господь радостно остановился в доме Видья Вачаспати перед тем, как отправиться в Кулию. In the Antikanda, innumerable people go to see the Lord and are thus delivered. В Антиканде бесчисленное количество людей приходят повидать Господа и таким образом обретают освобождение. So when he came back to Navadvip that time after his tour of South India, his fame was so great and so many offenders were coming to receive mercy and to be forgiven by the Lord. То есть, когда он вернулся из своего путешествия по Южной Индии обратно в Навадвипу, очень многое, бесчисленное количество оскорбителей приходило к Господу, чтобы искупить свою вину. And he went up to Ramkeli.
И он потом отправился обратно в Рамки. And that's when he had the intention to go to Vrindavan. И вот там вот у него были намерения отправиться во Вриндаван. But then after meeting Rupa and Sanatan, Sanatan said, please, Vrindavan is a solitary place. Но встретив Рупу и Санатану, Санатана ему сказал, Вриндаван это место уединенное. Don't go there with a lot of people. Не ходи туда с большим количеством людей. So the Lord only went as far as Kanai Natashala, and then he returned to Navadvip. И тогда Господь дошел до Канай Наташалы и вернулся в Навадвип. In the Antikanda, the Lord returns to Nilachala and engages in discussing topics of Krishna with the devotees. В Антиаканде Господь возвращается в Нилачалу и занимается и обсуждает различные темы о Кришне с преданными. In the verse it says, Sheshikande Punak Ailena Nilachale Niravadi Bhakta Sangi Krishna Kulahali. The term Krishna Kulahali indicates a place that is diametrically opposite to a secluded place of material enjoyment. Термин Кришна Колахала указывает на место, которое диаметрально противоположно уединенному месту для материального наслаждения. Pure devotees give up gossiping on topics not related with Krishna and become maddened by performing kirtan and the association of other pure devotees. Чистые преданные отказываются обсуждать слухи на темы, не связанные с Кришной, и они превращаются в безумцев, совершая киртан и общаясь с другими чистыми преданными. So again, the thoughts of my devotees are absorbed in me. Еще раз, мысли моих преданных погружены в меня. They spend their time discussing topics of me. Они проводят свое время, обсуждая темы обо мне. Eternally they want to hear my katha. Они постоянно хотят, вечно они хотят слушать мою And by engaging in these activities, to shanticha or manticha, they become nourished, they become filled with joy. И занимаясь этой деятельностью, они испытывают удовлетворение и исполняются радостью. Okay, we'll stop here today. На этом мы на сегодня закончим. Thank you very, very much for being here. Спасибо вам большое, что были с нами. Everybody stay safe. Будьте в безопасности. And stay inside. И оставайтесь дома. That will be the best thing. Это будет самое лучшее. And as we were saying in the beginning, reach out to friends. И как вначале я уже говорил, связывайтесь с друзьями. As this quarantine is going on, I keep seeing articles talking about the anxiety that people are experiencing from being inside. На протяжении карантина я наталкиваюсь на статьи, которые описывают беспокойство, с которыми сталкиваются люди, которые остаются дома. When I was having lunch today, I asked Shiv Charan, what's the date? Когда я сегодня обедал, я спросил у Шивчарана, какая сегодня дата. And he said it's the 18th. Он говорит 18-е. And we haven't been out from this place for a month now. И вот Oh. И мы никуда отсюда не выходили на протяжении уже месяца. And we're fortunate that we're here. И мы очень удачливы, что мы здесь. We have the yard that we can walk in. Есть двор, в котором можно погулять. And we can walk around the house. Можно вокруг дома ходить. I circumambulate the house and I do prikram of, giriraj. So I do Govardhan prikram by walking around my house. Я обхожу свой дом и таким образом совершаю парикраму вокруг Гирираджа. And we're in Vrindavan. И мы во Вриндаване. But we haven't walked, like the only time I've been out the gate is the other night. I stepped out for 2 seconds, took a picture of the Prikram marg and came back inside. И единственный раз, когда я вышел за ворота, это вот прошлым вечером я вышел из ворот, сфотографировал парикрам марк и вернулся обратно. And today I asked Shiv Charan, are you feeling any distress from
being inside and not going anywhere for 1 month? И я спросил Шивчара, ну ты переживаешь из-за того, что ты внутри сидишь и никуда не выходишь целый And he месяц? said, not at all. Он сказал, совсем нет. But we understand that there are some people who are in an apartment, Но я при этом понимаю, что есть люди, которые находятся в квартире, or maybe they're in an apartment with a family and children, или, может быть, они в квартире с семьей и детьми, or perhaps they have a relative who has been affected by coronavirus. или, может быть, кто-то из их родственников заразился коронавирусом. Like I know one very nice Indian family in America, and I think that they've had three or four members of their family. The whole family has gotten coronavirus, and I think 3 of the elders have already passed away. Я знаю, например, одну семью из Америки, индийскую семью, и вся семья заболела вирусом, но 3 или 4 пожилых членов семьи, они уже оставили тело. So reach out and contact people, Поэтому связывайтесь с людьми and give people some nice sangha in this time of isolation. и давайте людям хорошую сангу в это время изоляции. Okay, thank you very much. Спасибо всем большое. Stay inside, stay safe, Оставайтесь дома, будьте в безопасности. and we'll see you tomorrow for japa in the morning, Увидимся завтра утром за джапой. and we'll show you the deities now. А сейчас покажем вам божество. Thank you for being here. Hare Krishna. Спасибо, что были с нами. So here is the team: Giriraj Maharaj, Radha Govinda, Вот вся команда. Dayanitai Gaura-chandra, and Patit Pavan. Jai Gaur Sundar, Hare Krishna. Jai Gokul Chandra, Hare Krishna. So here's Giriraj today. Вот Гиридж сегодня. Jai Jagannath. Shalom Shimadusudan. Assalamu alaikum. Kifa Kabibi. Jai Giriraj Maharaj Ki Jai. And here's Radhisham Радышям, and Garuda Гаруда with a snake in his mouth. со змеей во рту. And Radha Govinda, and they have their parrots with them today. Рада Говинда, у них сегодня попугайчики с ними. And here is Sri Radha. Шри Радха. Jai Radharani Ki. Look at how beautiful the garlands are. Смотрите, какие красивые гирлянды. And this outfit is hand painted on silk. И эти одежды вручную расписаны по шелку. Look at the fine work. It's painted. Посмотрите на эту тонкую работу. Это все написано руками, расписано вручную. Haribo Shamagori. And here's Govinda Это Говинда with one of his very beautiful turbans со своим прекрасным тюрбаном, and very beautiful face. красивым лицом, прекрасным лицом. Jai Govinda. Jai Radhe. And here are Dayanatai Gaurachandra. Здесь Диvinity Gaura-chandra. Jai Gaura Haribol. Look into Lord Chaitanya's beautiful eyes. Смотрите в прекрасные глаза Господа Чайтаньи. Become intoxicated. Опьянитесь.
And here are the lotus feet of Lord Chaitanya, or the lotus foot of Lord Chaitanya. Лотосная стопа Господа Чайтаньи. Oh, Haribo, Miss Cool, Shraddha Devi, nice to see you again. Please give 100,000 obeisances to the lotus feet of Rabindra Swarup Prabhu and tell him that I miss him. And here is Lord Nityananda. Здесь Господь Нитянанда. Look into the beautiful eyes of Nitai. Посмотрите в прекрасные глаза Нитая. They're red with intoxication of love for Gaur. Они красноватые от опьянения любовью к Гауранге. And Petit Pavan. И Патит Паван. Aren't the turbans ecstatic? Тюрбаны экстатические, правда? And in the front here are, on the left side, Здесь Gopal. слева Гопал, In the middle, Kurma. посередине Курма, On the right side, справа Narsingadev. Нарсимхадев, And then behind, а позади there's Krishna and Balaram. Кришна Баларама, And then behind Krishna and Balaram is Haridas Tabaryo. а за Кришна Баларамой Харидас Варья. Jai Ho Giriraj Maharaj Ki Jai. And Srila Prabhupada. In the morning, when we have darshan, all of these roses they're all absolutely fresh and moist and wet. Утром, когда вы получаете даршан, все эти розы, они совершенно свежие, влажные и красные. And it's becoming hot now, so by the end of the day, the roses are completely dried up. И сейчас становится жарко, поэтому к концу дня розы полностью высыхают. Okay, everybody, thank you so much for being here, and we'll see everybody tomorrow at 8 in the morning for japa. Спасибо большое, что были с нами. Увидимся завтра утром в 8 часов на джапе. Haribo Shri Brajabhumi, Haribo Haribhajan, Jai Jai Shri Radha.